మెయిన్ స్ట్రీమ్ అయిపోయిన తర్వాత, ఈక్వలైజ్ అయిపోయిన తర్వాత దాని తర్వాత మనకు రిజర్వేషన్ అవసరం లేదు కదా. పొలిటికల్గా మనల్ని పొలిటికల్ ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే డెఫినెట్లీ ఒక సపోర్ట్ అవసరం కాబట్టి ఒక రిజర్వేషన్ అనేది సీన్లోకి రావడం జరిగింది. సో ఈ బిల్లు కూడా మీ అందరూ కూడా తెలిసిన విషయమే కాబట్టి రిపీటెడ్గా మల్టిపుల్ టైమ్స్ దీన్ని పార్లమెంట్లో పెట్టడం జరిగింది. ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ ఇది కన్సెన్సస్, ల్యాక్ ఆఫ్ కన్సెన్సస్ వల్ల ఈ బిల్ అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ కాకుండా కూడా పోయింది కదా. 98, 99, 2008 సెవెరల్ టైమ్స్ దీన్ని పెట్టినప్పుడు కూడా రకరకాల రీజన్స్, అంటే మెన్ ఎస్పెషల్లీ మనం చెప్పుకుంటాం, మెన్కి దే డోంట్ వాంట్ టు లూజ్ దేర్ పవర్ కదా, వాళ్ళ సీట్ వదులుకుంటే కానీ మనం దాంట్లోకి రాలేము. రకరకాల రీజన్స్ వల్ల, అందరిలో సయోధ్య లేకపోవడం వల్ల రకరకాల రిజర్వేషన్ వితిన్ రిజర్వేషన్ కావాలి అన్నారు, సబ్ కోటా అన్నారు కదా, టోటలిజం అన్నారు. నిజంగా దీని ఇంటెన్షన్ బిహైండ్ గివింగ్ రిజర్వేషన్ అంటే ప్రతి ఒక్క విమెన్ కూడా పొలిటికల్గా ఎంపవర్ చేయాలి అనే ఇంటెన్షన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. బికాస్ ఎలైట్ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం బెనిఫిట్ అవుతారు అవుట్ ఆఫ్ దిస్ రిజర్వేషన్. బట్ ఇంటెన్షన్ అనేది మిస్ అవ్వచ్చు అని కొంతమంది రకరకాల రీజన్స్ వల్ల ఈ బిల్ అనేది పాస్ అవ్వకుండా ఇన్ని సంవత్సరాలు, అంటే దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద లాంగెస్ట్ పెండింగ్ బిల్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ కూడా చెప్పుకునే వాళ్ళం ఆల్ దీస్ డేస్ కదా. చాలా ఎక్కువ రోజులు పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి బిల్ అని చెప్పి హ్యూమన్ రిజర్వేషన్ బిల్లు ఫైనల్లీ అక్రాస్ 2023లో మనకు ఇది యాక్ట్ లాగా రావడం జరిగింది. సో అయినప్పుడు కూడా ఎంతమంది విన్నింగ్గా ఉన్నారు, ఎందుకు మనం పాలిటిక్స్లో రాలేకపోతున్నాం, వై వి ఆర్ బీయింగ్ ఎక్స్క్లూడెడ్, ఎందుకు మనం ఎక్స్క్లూడ్ కాబడుతున్నాము పాలిటిక్స్లో, మనల్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేసే అంశాలు ఏంటి కదా. కొన్నిసార్లు మనల్ని మనం కూడా అండర్మైన్ చేసుకోండి, అండర్మైన్ అవర్ కెపాసిటీస్ కదా. వీ డోంట్ వాంట్ కంపీట్ విత్ మెన్ బికాస్ ఆఫ్ సోషలైజేషన్, మన అప్బ్రింగింగ్, రకరకాల రీజన్స్ వల్ల మనం కూడా భయపడుతూ ఉంటాం. బికాస్ వీ కన్సిడర్ పాలిటిక్స్ యాజ్ ఎ మెన్స్ డొమైన్ కదా. కొన్ని మెన్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి కదా, మనదే కాదు, రాజకీయం అంటే మగవాళ్ళదనే ఫీలింగ్ మనలో కూడా ఉంది కాబట్టి మనమే వెనకంజ వేస్తూ ఉంటాము. ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ చేయదు, సొసైటీ సపోర్ట్ చేయదు, రకరకాల ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఈ డిబేట్లో మనం డిస్కస్ చేయబోయేది వాటినే అన్నమాట. యంగ్స్టర్స్గా, ఒక యూత్గా మీ ఒపీనియన్స్ ఏంటి, ప్రజెంట్ స్టేటస్ ఏ విధంగా ఉంది, పాలిటిక్స్లో విమెన్ రిప్రజెంటేషన్ ఏ విధంగా ఉంది అని ఒక కేటగిరీ. ఛాలెంజెస్, వాళ్ళని రాలేకుండా ప్రివెంట్ చేసేటువంటి అంశాలు ఏంటి, ఎందుకు రాలేకపోతున్నాం అనేది ఒకటి. ఆ తర్వాత స్ట్రాటజీస్, ఏమి చేస్తే మనం రికమెండేషన్స్, స్ట్రాటజీస్, రెమెడీస్ ఏమి చేస్తే మనం విమెన్ రిప్రజెంటేషన్ పాసిబుల్ అవుతుంది పాలిటిక్స్లో. నెక్స్ట్ ఎందుకు రావాలి, విమెన్ రావాలన్నా, గుడ్ గవర్నెన్స్ కావాలి అంటే విమెన్ పాలిటిక్స్లోకి రావాలన్నా ఏంటి అనేది, ఇలాంటి ఒక 4 కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేసుకొని మనం మాట్లాడుకుంటాం. సో విత్ దిస్ ఐ కన్క్లూడ్ అండ్ ఐ హ్యాండింగ్ ఓవర్ మైక్ టు డాక్టర్ రాణి. కంటిన్యూగానే ఉంది. Good morning all my dears. మేడం గారు చెప్పారు కదా ఇప్పుడు వరకు విమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ గురించి డిస్కషన్స్. జస్ట్ టు సే యువర్ ఒపీనియన్. ఓకేనా? ఎందుకు అంటే ప్రజెంట్ జనరేషన్ ఇప్పటి వరకు చాలా రోజులు వెయిట్ చేసేటువంటి బిల్ ఇది కదా. సో 2023లో ఈ బిల్ని ఫస్ట్ టైం న్యూ పార్లమెంట్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఫస్ట్ డెసిషన్ తీసుకున్నారు ఈ యాక్ట్ గురించి కదా 2023. సో దీనికి ఇప్పుడు ఈ బిల్లు ఎట్లాగా అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కమింగ్ ఎలక్షన్స్లోనే దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే దానికి ఉన్నటువంటి డ్రాబ్యాక్స్ కానీ మీ ఒపీనియన్స్ చెప్పడం దాని ద్వారా. అసలు ఇది విమెన్కి సూటబుల్ కదా. సో విమెన్కి కంపల్సరీ రిజర్వేషన్ ఉండాలి. ఎందుకంటే విమెన్ మాత్రమే అంటే విమెన్ లీడర్స్ అనేవాళ్ళు చాలా చక్కగా పరిపాలించగలుగుతారు కదా. సో విమెన్ ఏంటంటే అన్నీ బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతుంది, అంటే ఎట్ ద సేమ్ టైం విమెనే విక్టిమ్ కూడా అవుతుంది. సో విమెనే విక్టిమ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ విమెన్ ఒక తనే రూల్ చేస్తే కనుక చక్కగా తను న్యాయం చేయగలుగుతుంది కదా. సో కాబట్టి విమెన్ పార్టిసిపేషన్ ఎక్కువగా ఉండాలి. ఎస్పెషల్లీ ఇట్లా ఒక స్టేట్లో ఒక పొలిటికల్ ఒక మెంబర్గా ఉన్నప్పుడు విమెన్కి ఎక్కువగా న్యాయం జరుగుతుంది కదా. సో కాబట్టి జస్ట్ మీ ఒపీనియన్స్ చెప్పండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎవరు చెప్తారు? జ్యోతి. Good morning, respected dignitaries, honored eyes. అంటే ఫస్ట్ మేడం 3 కేటగిరీస్ అన్నారు కదా, 3 to 4 లాస్ట్ వచ్చిందను స్ట్రాటజీస్ అండ్ ఏంటి ఇంప్లిమెంటేషన్. సో ఫస్ట్ ఇద్దరు వాళ్ళు ఇచ్చిన దాన్ని మాట్లాడమని
reservation. Looking at the already successful story and why cannot this be pushed further to parliament and state legislative? అంటే ఫస్ట్ మీకు ఉమెన్ పార్టీస్ బ్యూరోక్రసీలో ఆల్రెడీ పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది కదా, సో దాని యొక్క ఏంటి లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ థింగ్స్ ఏంటి, దానివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి, దాని తర్వాత నువ్వు మాట్లాడాలి. ఫస్ట్ నువ్వు ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నావు? First brief introduction of the women reservation. Then after we have to what is the implementation of the And why Panchayat? do we need a women reservation bill? And what are the problems facing to implementation of the women reservation bill? Very good morning to the dignitaries on the dais and my dear friends. A very good morning to the one and all. This is A. Jyoti from 5IDC, 4th year 7th semester. Today I am here to rise to speak on a historic milestone of Indian history, Indian democracy, the Women Reservation Act 2023, which is we known as a 106 Constitutional Amendment Act. And we all know this is not just a law, and it is a long-awaited history and the recognition of a woman's rightfulness in the participation of Parliament. And why we need this women reservation for women in participation in Parliament means, and for many years of the society is running behind the scenes of the women, and the family is running behind the scenes of the women. The financial savings in home running by the women, and why we need the government introduced this bill in 2023 means the first election of 1952 there is only 5% of the women participation, and later in 2023 11% women participation in Lok Sabha, and now recent state assembly participation of women is below 50%. So we need the women reservation Act Bill 2023, and it is passed in 2023, but it is not enforced. The government is now thought to implement in 2029 elections to 2044 elections. Why this delay? Because in the pandemic time of 2021 we didn't conduct any census, so now we have to implement the bill reservation in 2029. We have to take in basis of the 2011 census, and in September 2026 the release of the new census will conduct according to the 2011 census, and there is only duration of 15 years for only SC and ST women. There is a lack of presentation of OBC. First, this bill was presented in 1996 September 12 by Deva Gowda lead, but it was failed by the disapproval in Lok Sabha, and later it was sent to the Geeta Mukherjee's committee. It reported in December 1996, but the Lok Sabha didn't assent the bill. But later, so many fights of the committees, women, they were finally got the women reservation bill, but the implementation was delayed. We don't consider as a drawback, but we have to take it as a future policy makers of the women in the country. And what are the challenges of this women reservation bill means? There are no reservations for the OBC women, and there is only 15 years of duration for SC ST women, and this is the
semester. Second half. Seventh. Jyoti, second semester. Next, Meghana. Okay. ఈర్ష్యతో చెప్పమ్మా. CH. Meghana. 5 IDC, third year. 5 IDs madam. Third year. Good morning to the respected dignitaries, distinguished faculty members and to my dear friends. This is C.H. Meghna, pursuing third year from 5IDC from Department of Law. Let me open my speech with a strong with my Anand Kofi. There is no tool for development rather than of being effective than empowerment of the woman. Which means I am simply speaking here with a little question. Can a nation truly progress when half of its population is being under-respected and under-depressed too? It says that since many decades and it's going on till now, women in India have always given their shoulder to the men. In many categories like health, further education, we have seen from the very ancient period, women have always been sacrificed hundred of things for the men to take care of. But here I speak, with men in every field, education, science, governance and society, they have been violated, contributed, sacrificed and led movements. Men have always taken our movements of the acceptance or movement of our achievements. Basically, men are being called as breadwinners in many families. But when we come to women, they have very much encouragement. Do you think there is any encouragement for women to take care? Simply they are called as the household members or the housekeeping faculty. The housekeeping faculty simply means they speak like they just fed us. They are just going to be taking care of the feeding of us. Not to rule not to rule for the people or for their own things also. Today, history is witnessing a turning point. I stand before you to speak about the implementation of the Women's Reservation Bill 2023, also known as the Nari, Shakti, Vandan, adhiniyam, a transformative step towards achieving true equality in our democracy. This landmark legislature provides for 1/3 reservation of seats of women in Lok Sabha and state legislative assemblies. But this is not merely a legal provision. It is a revolution in the empowerment of women. When a woman participates in governance, the impact goes far beyond the numbers. Studies across the world have shown that women leaders tend to prioritize. Like from Pakistan, it is Malala Yousafzai. She always speaks that until you are trying to die or defeating something, you are not a loser. You are someone who can speak 100 times better of a man comparatively in an assembly or to a speech. Especially speaking across the world, there are many women who have been defeated in many kinds of being the patriarchal nature. When we come to the original society itself, there is a huge patriarchy. In other words, they build not just policies but stronger societies. As Malala Yousafzai wisely said, we can't all succeed when half of us are being held back. This bill is a step forward, ensuring that no woman is left beyond or behind in shaping the next nation's future. However, let us understand, laws can be open doors, but only awareness and participation can walk through them. And when we come to the background of this bill, it was first initiated in the year of the first attempt in 1996, where the women of two states, especially like Rajasthan and Assam, started to implement something to make their, in a sense, like they're making their backward into a front thing. But after many attempts, finally in 2023 we have got this bill enacted. But when we speak about this bill, though, we know that in Panchayat Raj system there is 33% for women. In few states, in some states like that 50%. But do you really think that women have allotted the seats? It is not been happening. We are just knowing it on the way of the talks. But we should see the implementation thoroughly right. And when we come, because democracy is not just about elections, it is about engaged, aware and responsible citizens. As young individuals, we hold immense power, the power to question, the power to critical thinking, and to influence the future. We are not merely observers of a change. We are the people who need to change. Let us remember the words of Ruth Bader Ginsburg, women belong in all places where decisions are being made.
The Women Reservation Bill is a step toward making this vision a reality. But its success ultimately depends on our mindset, our support and our willingness to embrace equality not just in law but in practice. So today I urge every one of you here to practice actively, speak fearlessly and think critically. Because every voice matters and every area has the power to create change. Let us not think this as just a priority or a policy reform. It is a movement towards a change, or it is a movement towards a more inclusive thing where a single woman can make a lot of change where 100 of men is not being taken care of. And to make just an equal India. And I am concluding my session with a quote: empowered women empower the nation, and an empowered nation shapes a better world. Thank you. Thank you, Megana, for your opinion. Next, Saraswati. Saraswati. Saraswati, మీ ఇనిషియల్ పేరు అని చెప్పేసి. Good morning, everyone. This is Saraswati S. I am first year PYDC LLB. Today I am going to speak about an important topic. It may be Nari Shakti vandan adhiniyam, but I am telling the basic where we are lacking. The three concepts. Then I will complete this thing. Thank you. First of all, thank you for giving me this opportunity. Then I will share my views. There are three important things in the human life. That is, one is family, then society, then the law. The family first, we have to think about how we brought up. The brought up is always, nowadays men are thinking that like a daughter should be like princess in their house, but she cannot be a prince in other house. He always expects that daughter should come, they should not give fear, come and tell her problems to me first. But that is not the way to brought up the girl. The girl should be a ruler, where she has to rule her own kingdom. When you make the princess, you should give the power also. It is not just an opinion. It should be given that power, that source, that energy to her to deal with the problems. Being a girl is not easy in the society, or accepting the things as the way you have to move out, you have to come. It is not the convince, you just rule. That power should come when the family gives that energy. I'll just see one example how I brought up. My father said randomly, I don't know this. As usual, I heard, being an Orthodox family, I never felt my father touch. Because my grandmother is very strict, not even that feet should be seen, that much it should be covered girl. She should not talk, she should not smile. Then I never know what is my father touch, really. I touched only when he passed away, his feet. That is my last touch. But once he said, it comes to my marriage, it is not easy in 19th kid to study, educated, go outside in the society, stand up on your own. We are 4 kids, but I was brought up in such a way. My father told once, see, don't get married just for father, for mother, for family, for the society. You think about this is your life, your one and only one opportunity. Never accept the things for others. So you may take the decisions after thinking a lot, but sometimes the decisions you don't know until the results come out. So then don't think about the turning back. Always think, be happy. It is not the decision you make you unhappy. It is the persons who are dealing with you make you unhappy. So not your decision. It is the person's personality makes the unhappy. Always be happy. I heard casually because I don't know what my father meant. Just after one day of these words, my father passed away. Then the meaning got the essence of the words. So never be brought up like a cutie, beauty, sweetie, bujji, karna. You should brought up like a ruler. You should rule even your father absent. My father passed away in 2015, but even now I am princess of the house. So you should be brought up. This is the first thing where you will get the power. Be like a ruler, not somebody like pampering you. Second thing, society. When you come to the society, you face lot of people. Nobody give you a place. You should stand on your own and get your own place by your action, words, deeds.
it comes, that confidence comes from the family. See, I have told already how I brought up. When I was studying, being a helmet, I'm in remote village. People started telling, commenting every day, every minute to my parents. Even my grandmother is not less. Why the education is needed for a girl? But my father said, just be quiet. I know my daughter. I know how to take care of my daughter. He gave me the freedom. You go study whatever. See, he has given a profound boundaries for my marriage. You can think the education how I was given. There was no college in my village. There was no facilities. In fact, my family was under poverty. So I have studied all complete education on my scholarships. But I was happy because my father never told anything. You don't go since things are like this, you get married. But my father knows very clearly after marriage what will happen. Your property will be given yourself to others. Then how they will deal with your property. So be a property, be a ruler. You are the throne, you are the crown. King can do no wrong is in British rule. But after the crown proceeding, the rules have changed that. Even the king is answerable. He is liable for his faults. So be a ruler. You are the throne, you are the crown. When you have the power, whoever sits on the throne can become the king. Not the king, he will make on his throne will keep on him. So be a ruler. So make the society. Take your own part. Then come to the law. Whenever I heard about the maintenance, especially this law, when it comes, you are telling there is a great progression in women. Woman is not equal to the man. Woman has more power by birth. Science says that sperm enters into the egg. No, so many sperms attack the egg. It is the egg who allows the sperm. So the power lies from the birth. It is the woman. Never underestimate the woman. She is the creator, she is the destroyer, she is the sustainer. You are going to create the world, you are going to create the family. When it comes to the family, whatever emotion, when a boy is separated from the parents, it is a reality. But when girl is separated from the family on the basis of marriage, it is a tradition. When daughter-in-law gets a coffee from son, it is a control. When the son-in-law gets coffee for his daughter, it is a love. What kind of society, what kind of equality you are achieving? There is no practicality, you are just talking in the words, making the laws, nothing going to change. These many years men have ruled, these many years women have played a vital role, and where the society is leading. We are not equal to them, be reality. Know the purpose. See, getting the 33% is not equality, we are not 50-50. In fact, we are the rulers. We create the man, we brought up the man. I will tell a story. Once upon a time, Vivekananda, in the classroom, his teacher asked, what you want to become, what you want to become. Somebody says, I am doctor, I am engineer, and so on, I am collector, I want to be ruler. But Vivekananda so told that I want to be a horse rider. Then the teacher was surprised, being intelligent student, why you want to become horse rider? Because I admired the tactics of the controlling the horse, it doesn't know the human language, but how that the rider controls. So he came to home, everybody started laughing in the classroom. He came to home, he discussed with his mother, and mother said, what is wrong with being a horse rider? But what kind of horse rider, she just straight away took the Vivekananda into the puja room, where the altar is there. She showed that Krishna as Saradhi of that entire Kurukshetra, be like that warrior. So we are the creators of the men, the power, the knowledge. Be like the rider of the Dharma. So Vivekananda changed he did not change. Of course he has the power, but the direction was given by mother, how your knowledge should be useful. So we are the creators, we are the rulers, we are the sustainers, we are the destroyers. If we want to destroy the family, it is easy. It is in our hand. Now, third topic, when we go to the law, I am very upset with that one word, maintenance of wives. But unfortunately, it was given to me in the family law as similar topic. Neglected wives maintenance under CR 155. I was very much upset with this one word. Maintenance, what is maintenance? Maintenance of property, maintenance of cars, maintenance of that. This actually it is a 14th century
word maintenance means hold something in your hand. Are we any property to hold? Don't we have emotion? Don't we have feelings? Don't we have respect? Don't we have life? Do you agree maintenance word? Do you agree being a law student? I don't think it is maintenance is suitable word for the negative vibes. This is one my humbly request to the authorities or officials. Please kindly suggest that one thing to the authorities, that maintenance word should be it should be treated like honor, because she is giving her the best of her life, energetic life to the men's family, property, take care of these things, her life, strength, energy, everything she is sacrificing, but just maintenance you are giving. What is our law? Where are we treated equally? Forget about equally. We are not even treated like human beings. So that word should be changed. And second, another suggestion which I want to, it is my personal view. Second thing, how a man gets the property right by birth, like that if the wed law woman should also get the property. Then the man family will not manipulate with the life of the woman, and it will change the society. It will change. Whenever they will choose proper, because when it comes to the property, all laws related to the property. So when it comes to property, they will deal the girl rightly properly. So be a creator, be a ruler, be the destroyer, and be the ultimate one, the exposed to show. Never know your purpose of life, know your purpose of giving these opportunities. Use them. Be the strongest one, be the better one. Somebody should not give opportunity. You should create on your own. Thank you. Thank you, Saraswati. Thank you, Saraswati, for giving your opinion. Next one, Vengamma. From second year, 3/8 second sem. Vengamma. Good morning, madam. Good morning, everyone. My name is G. Vengamma, PhD, second year, third semester. శ్రీ శక్తి వందన్ అధినియం అంటే ఏంటి? భారతదేశంలో మహిళలు జనాభాలో సగం ఉన్నారు, కానీ రాజకీయాలలో వాళ్ళకి ఆ అవకాశాలు సగం ఉన్నాయా అనే ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పడమే శ్రీ శక్తి వందన్ అధినియం అని 2023లో మహిళలకి పార్లమెంటు, రాష్ట్ర అసెంబ్లీలలో 33% రిజర్వేషన్ కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ చట్టాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. మనం తరచూ వింటుంటాం స్త్రీ శక్తి సమాజానికి శక్తి అని అంటుంటాం, కానీ ఆ శక్తి మహిళలకి రాజకీయాలలో ఎంతవరకు ఉంది, అవకాశం ఎంతవరకు లభించింది అనే ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పడమే స్త్రీ శక్తి అధినియం అని తీసుకురావడమే ఈ చట్టం 2023లో. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు అంటారు, ఏమంటారంటే సమాజం యొక్క స్థాయిని మహిళల యొక్క స్థాయితో పోలుస్తారంట. అంటే మహిళలు ఏ విధంగా, ఏ స్థాయిలో, ఎంత అధికారంలో ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎలా అమలు చేస్తున్నారు, వాళ్ళ శక్తి ఏంటి, వాళ్ళ పొజిషన్ ఏంటి అనేది ఒక సమాజం ఆ మహిళ మీద ఆధారపడింది. మహిళలు ఎప్పుడు బలహీనలు కాదు, వాళ్ళకు కూడా అవకాశాలు ఇస్తే ప్రపంచాన్ని మార్చగలరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మహిళలకు అవకాశం ఇస్తే కుటుంబాన్ని మార్చడం లేదా, అదే విధంగా అదే మహిళకి ఆ అవకాశాన్ని రాజకీయాల్లో ఇస్తే ప్రపంచాన్నే మార్చగలదు, సమాజాన్నే మార్చగలదు. మహిళలకి అవకాశం ఇవ్వడం వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటని మీరు అనుకోవచ్చు. రాజకీయాలలో మహిళలకి అవకాశం ఇవ్వడం వల్ల ఏంటి, మహిళల సమస్యలు అనేది పార్లమెంటులో భిన్నంగా వినిపిస్తాయి, అంటే గట్టిగా వినిపిస్తాయి. ఒక మహిళకి ఇంకో మహిళ సమస్య ఏంటో తెలుసు, ఆ మహిళ ఆ స్థాయి నుంచే వెళ్ళుండొచ్చు, ఆ బాధని అనుభవించి ఉండొచ్చు. అప్పుడు వెంటనే ఆ సమస్యకు పరిష్కారం అనేది వెతుకుతుంది మహిళకి సాధన అవుతుంది. కాబట్టి అలాగే ఈ రెండు అమల్లోకి తేవాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, జనగణన సెన్సార్ తీసుకురావాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే నియోజకవర్గాల పునర్విభజన, డెలిమిటేషన్, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన తీసుకురావాలి. ఈ రెండింటికి మహిళా రిజర్వేషన్ కి సంబంధం ఏంటని మీరు అనుకోవచ్చు. ఉంది, సంబంధం ఉంది. ఎందుకంటే సెన్సార్ అంటే ఏంటి, ప్రతి దేశంలో ఎంతమంది జనాభా ఉన్నారు, ఆ జనాభాలో మహిళలు ఎంతమంది ఉన్నారు, పురుషులు ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది తెలుసుకోవాల్సింది. అదేవిధంగా నియోజకవర్గం
అంటే ఏంటి? ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఎన్నుకునే ప్రాంతాన్ని నియోజకవర్గం అంటారు. మరి పునర్విభజన అంటే ఏంటిది? కొత్తగా సీట్లను పెంచడం. ఆ నియోజకవర్గంలో జనాభా పైన ఆధారపడి ఉంటుంది సీట్లను పెంచడం అనేది. జనాభా పెరిగితే సీట్లను పెంచవచ్చు, జనాభా తగ్గితే సీట్లను పెంచవచ్చు. దీనికి 33% మధ్య సంబంధం ఏంటని మీకు అందరికీ సందేహం కలగవచ్చు. ఆ సందేహాన్ని నేను చెప్తాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మహిళలకి రిజర్వేషన్ కల్పించడం వల్ల విమర్శ కూడా ఉంది. మహిళలకి రిజర్వేషన్ కల్పించడం వల్ల పురుషులు చాలా మంది వాళ్ళ సీట్లను కోల్పోతున్నారు. అలా కోల్పోకుండా ఉండాలంటే ఈ జనగణన, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన, సెన్సార్, డెలిమిటేషన్ ఈ రెండు జరగడం వల్ల ఏ నియోజకవర్గంలో ఎంతమందికి జనాభా పెరిగితే ఎన్ని సీట్లను పెంచవచ్చు అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అప్పుడు మహిళలకి సీట్లను పెంచాలా వద్ద అనేది ఉంటుంది. కానీ ఖచ్చితంగా నేనేం చెప్తానంటే, నా ఉద్దేశం ఏంటంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ప్రకారం అంటే మహిళలకి సమాజంలో స్థాయి, వాళ్ళ స్థాయిని బట్టే కొలుస్తారు, మహిళ స్థాయిలోనే కొలుస్తారు, వాళ్ళ పొజిషన్ బట్టి అంటారు కదా. మరి మహిళకి కుటుంబంలో అవకాశం ఇస్తే కుటుంబాన్ని మార్చినప్పుడు మరి సమాజంలో కూడా అవకాశం ఇస్తే ఖచ్చితంగా సమాజంలో ఎన్నో మార్పులు తెస్తారు. వాళ్ళకి అనుభవం ఉంటుంది, ఎన్నో కష్టాలు, బాధలు, ఒక మహిళ సాటి మహిళ బాధని తెలుసుకుంటుంది. కాబట్టి నేను మహిళలకి రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళు స్వయంగా నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు, ధైర్యంగా ఉంటుంది. అలాగే లింగ సమానత్వం కూడా పెరుగుతుంది మన దేశంలో. అసమానతలు ఏమి ఉండవు, ఇంకా మహిళా పురుషులు ఇద్దరు సమానమనేది ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకు ధన్యవాదాలు. Thank you, Emma. Next participant, MD Meghana from first year, second sem 3YDC. MD Meghana. Veena. Madam. D madam. D. D for Delhi. Good morning to all. Good morning to the new series present in our class. So my name is Meghna from 3YDC, first year, second sem. So I am here to give my opinion on women reservation bill. So in my opinion, ఒక ఉమెన్ అనేది తన ఇంట్లో అందరూ జస్ట్ హస్బెండ్ తనకి ఫైనాన్షియల్గా అమౌంట్ తెచ్చిస్తే ఉమెన్ ఇంట్లో అంతా చూసుకుంటుంది. అలా అని మనం సొసైటీలో ఎందుకు ఉమెన్ చూసుకోలేదు? సో ఉమెన్ కూడా చూసుకోగలదు. సో ఇండియాలో యాజ్ ఏ ఇండియన్ మనము అంటే ప్యాట్రియార్కల్ సిస్టమ్ని ఫాలో అవుతున్నారు. ఇప్పటికి లేదనుకున్నా కూడా ఇంటర్నల్గా జరుగుతుంది అది. సో అలా ఉండడం వల్ల ఉమెనే తన గురించి తన శక్తిని ఏం తెలుసుకోకుండా పాలిటిక్స్ నా పని కాదా, మ్యామ్ చెప్పినట్టు ఇందాక పాలిటిక్స్ అనేవి జస్ట్ ఫర్ మెన్ అనేది చాలా తప్పు. సో ఉమెన్ కూడా బయటికి వెళ్ళి సొసైటీని బాగా రూల్ చేయగలదని నా ఒపీనియన్. సో ఇంకొక పాయింట్ ఏమంటే రిజర్వేషన్ అనేది ఇస్తున్నారు, బట్ కానీ అది నా ఒపీనియన్లో అది సరిగ్గా యూజ్ అవ్వట్లేదు. పొలిటీషియన్స్ అనేది ఏం చేస్తున్నారంటే జస్ట్ నామకే వాస్తే ఉమెన్ని ఊరికనే వాళ్ళని ఇది చేసేసి వాళ్ళ రూలే కంటిన్యూగా చేస్తున్నారు. కానీ జస్ట్ నేమ్ ఒకటే ఇస్తున్నారు కానీ ఉమెన్ థాట్స్ అవన్నీ జరగనివ్వట్లేదని నా ఒపీనియన్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Thank you, Meghana. Next participant, Saraswati from third year. Yes, Saraswati. Okay, Rajeshwari. She wants to say her opinion. పండిట్ జవహర్లాల్